डोर बंद करना. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, we'll start the discussion today. So we have covered up to the type, what are the transmission systems, belt, chain, gear. Okay, then later on, we have seen, we have started the first type, that is belt drive. In the belt drive, we have seen flat belt, V belt, and circular belt. Okay. So the next point is you put the heading materials of the belt. Next point is materials of the belt. So what are the materials of the belt? We should know it. So there's a leather belt, rubber belt, then balata belt, and cotton belt. These are the types of the belts. Those are used in the most of the applications. So please concentrate. So this, what are the selection of the belt is, now you may have the question, how to select the type of belt. Okay. The particular application असेल त्यात तुम्हाला belt selection करायचं. तर काय करायला पाहिजे? So we should apply the criteria of climate conditions. Okay, temperature, right? That is one of the important factor that we should consider. On that basis, we should select the types of belts or the materials of the belt. So material of the selection is based on climate condition, that is temperature, etc. Okay, so out of these four, we can select these belts depending on the application. Mostly you can find such type of belts in the factories or workshops. What are the machines are there, or what are the machine setup is there, we are using out of these belts. Okay, now if you consider a flat belt, okay, so normally we have seen the flat belt in the floor mill किंवा कन्व्हेयर सिस्टम्स, ज्या कन्व्हेयर सिस्टम असतात तिथं आपण काय करतो, फ्लॅट बेल्ट वापरतो. To take the for the movement of material from one point to another point or one place to another place, we are using flat belt, right? So in the conveyor system we are using, or in the maybe a very long back we were using flat belt for the floor mill. So there also we were using flat belt. So for flat belt, whatever the belt we can select is the leather or cotton fabric or rubber. Okay, so this kind of materials will be preferred for the flat belt. जिथे काही flat belt तयार झालेला असणार आहे, तर flat belt साठी जे material वापरलेलं आहे, that material will be of, you can use a leather or rubber or any doubt? So out of these we can use the leather belt, we can use rubber belt for the such kind of applications. Then second is for V belt. What are the material used for the V belt? We can use vulcanized rubber. Have you heard the word vulcanized rubber? In the chemistry you might have studied in the polymer. So vulcanized rubber also we can use for preparing the V belt. So this material you should know it. What are the materials required, or what are the materials normally used for preparing the belts? Okay, if required you can note down. Materials for the belt: leather belt, rubber belt, balata belt, and cotton belt. Note down this. सर स्लाइड दिसत नाही. Is a leather belt, rubber belt, balata belt, and the cotton belt.
Okay. Now we will see whatever the belt drives are there. Okay, maybe flat belt drive, or you can say or whatever the belt drive selection, there are certain factors to be considered. म्हणजे काही ठराविक फॅक्टर आपल्याला लक्षात घ्यावे लागतात. तर त्यातले पहिला फॅक्टर आहे we should see the distance between the shaft. मी अगोदर already discuss केले. Check the distance between the shaft, and based on that the belt drive can be selected. Then speed ratio, what are the speed ratio required? तुम्हाला जो काही स्पीड आहे म्हणजे ड्रायव्हिंग पुली आणि ड्रिव्हन पुली दोन असणार आहेत. त्या एका समजा स्पीड N1 असेल, दुसऱ्याचा N2 असेल. So N2 by N1 ratio, how much is the driving speed ratio you require? According you select the type of belt drive. Okay. Then third is belt speed. Fourth one is power to be transmitted. How much amount of power required to be transmitted? आता जे काही बेल्ट ड्राइव्स आहेत, बी बेल्ट आहे, फ्लॅट बेल्ट आहे किंवा राउंड बेल्ट ड्राइव्ह आहे, त्यातनं कुठला बेल्ट कधी सिलेक्ट करायचा आहे? दॅट सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन दी following factors just I mentioned. What are the belt speed, power transmission capacity, or speed ratio? These factors to be considered for selection of the belt drive. Again, what are the space available? How much is the space available? Based on that also we can select the belt drive. आता तुम्ही म्हटलं की अंतर खूपच जास्त आहे, तर आपण डेफिनेटली राउंड बेल्ट वापरतो 8 मीटरपेक्षा जास्त असेल तर हे असे काही वेगळे स्पेस नुसार तुम्हाला बेल्ट ड्राइव्ह सिलेक्ट करता आला पाहिजे. जे काही फ्लॅट आहे किंवा व्ही आहे किंवा राउंड बेल्ट आहे, तर हे जे सिलेक्शन आहे, तर हे सिलेक्शन करताना तुम्ही काय केलं पाहिजे? काही ठराविक पॉइंट्स तुम्ही कन्सिडर केले पाहिजे. तर त्यातला मी सांगितलं की पहिला पॉइंट आहे स्पीड रेशियो, अमाउंट ऑफ पॉवर टू बी ट्रान्समिटेड. देन थर्ड इज space available, and fourth is belt speed. Based on these factors we can select the type of belt drives. Okay, there are different types of belt drives. Out of that we can select these belt drives. Now you can put the heading types of belt drives. Types of belt drives. Types of belt drives. There are different types of belt drives. We can highlight first of all the types. One is open belt drive. Take down the list. Open belt drive. Second, cross belt drive. Cross belt drive. Then third is compound belt drive. Compound belt drive. Then fourth is belt drive with idler pulley. Belt drive with idler pulley. And fifth is stepped cone pulley. Stepped or cone pulley drive. Stepped or cone pulley drive. Stepped or cone pulley drive. So what are the types of belt drives? Open belt drive, cross belt drive. Please concentrate. Then third is compound belt drive. Fourth is belt drive with idler pulley, and next is stepped or cone pulley drive. Okay, these are the belt drives. आता मी म्हटलं की whatever the selection of belt drive is depend on what factors? What are the factors? That is a selection of material for the belt. जी काही बेल्टचं मटेरियल आहे, मटेरियल तुम्ही बघितले, लेदर बेल्ट, पॉलिटर बेल्ट, कॉटन बेल्ट, रबर बेल्ट, हे जे बेल्टचे मटेरियल आहे, तो हा बेल्ट आहे, तो त्याच्या क्लायमेट कंडिशन वर सिलेक्ट करायचा. You have to see the temperature condition, climate condition, temperature, etc. And based on that you select the belt. तर एखादा असा बेल्ट तुम्ही सिलेक्ट करायला की तिथे टेम्परेचर खूप हाय असते, तर ते एक्सपान्शन होतं ना लगेच. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ऍप्लिकेशन घेऊ आपण फ्लोअर मिल, आणि फ्लोअर मिल वरती तुम्ही समजा इन केस रबर बेल्ट जर प्लेस केला, काय होईल? टेम्परेचर खूपच हाय आहे आणि यू आर प्लेसिंग द रबर बेल्ट ओव्हर इट,
what will happen? Rubber belt फिरेल का? Expansion होईल. Belt may get stuck to the pulley. बरोबर का? Belt काय होईल? त्या पुलीला चिपकून बसेल. त्यामुळे तिथं तुम्ही तो रबर बेल्ट वापरून चालणार. We can use other belt. So that is why whenever you select the belt, that belt material should be we have to take into consideration. What is the belt material and what is the time, climate condition. Climate condition काय करायचं तो बेल्ट तुम्ही सिलेक्ट करायचा. Then second point is what are the types of belt drives. व बेल्ट ड्राइव सिलेक्शन जे असते ते कुठल्या फॅक्टर वरती असते. आता जे मी आता सांगितलं तुम्ही ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, कंपाऊंड बेल्ट ड्राइव किंवा तुमचा बेल्ट ड्राइव विथ आयटल पुली, हे जे ड्राइव्स आहेत पॉवर ट्रान्समिशन साठी ते कुठल्या बेसिस सिलेक्ट करायचे. तर मी आता फॅक्टर सांगितले काय काय. व्हॉट इज फर्स्ट फॅक्टर? सांगितले ना, अमाउंट ऑफ पॉवर ट्रान्समिशन. बरोबर आहे का? पहिला फॅक्टर हाऊ मच अमाउंट ऑफ पॉवर टू बी ट्रान्समिटेड, त्याच्यानंतर तुम्ही तो बेल्ट ड्राइव सिलेक्ट केला पाहिजे. Then second, speed ratio. How much speed ratio you require? N2/N1. तुम्हाला तुम्ही ड्रायव्हिंग पुली ड्रिव्हन पुली घेतली, त्याचा स्पीड रेशियो तुम्हाला किती पाहिजे त्या सिस्टम मधनं. सो बेस्ड ऑन दॅट ऑल्सो वी कॅन सिलेक्ट दी बेल्ट ड्राइव. त्याच्यानंतर पुढचा आहे कंपाऊंड बेल्ट ड्राइव. बरोबर. तर हे जे काय बेल्ट ड्राइव सिलेक्शन आहे ते करण्यासाठी तुम्हाला काही फॅक्टर्स आपल्याला डोक्यात घ्यावे लागतात, कन्सिडर करावे लागतात. त्यात तुम्ही सांगितलं स्पीड रेशियो, स्पेस अवेलेबल, देन पॉवर ट्रान्समिशन कॅपॅसिटी. Okay, these are the important parameters to be considered for selection of belt drives. For selection of belt drives, जे मी बेल्ट ड्राइव ची लिस्ट तुम्हाला दिली त्यामधलं कुठलं बेल्ट ड्राइव सुटेबल आहे तर ते कशावर ठरवायचं. तर मी सांगितलेले पॅरामीटर्स स्पीड रेशियो, पॉवर ट्रान्समिशन कॅपॅसिटी, स्पेस अवेलेबल. Are you getting? Based on this we can go for the selection of belt drives or the belt drive. ठीक है. Now one by one we'll see what is open belt drive, what is cross belt drive, then what is compound belt drive. One by one we'll see. So first arrangement is open belt drive. Let's put the heading open belt drive. Okay, then draw this diagram quickly. Use your compass for drawing the pulleys. Use your compass for drawing the pulleys. One is driving pulley, you can say as a driver, किंवा तुम्ही त्याला driving pulley म्हणता चालेल. Then smaller pulleys, driven pulley, you can call as a driven, and over which the belt is placed. Over which belt is placed. त्याच्यावरती बेल्ट प्लेस केलेला आहे. ते खालचं डायग्राम काढायची गरज नाही बघा, हे काय गरज नाही. ड्रॉ ओनली अपर साइड. हे कुठला व्ह्यू आहे हो? हा जो व्ह्यू आहे का कुठला आहे? इज इट फ्रंट व्ह्यू और टॉप व्ह्यू? हा वरचा डोळ्यासमोर येते का अरेंजमेंट? इट इज फ्रंट व्ह्यू. आणि तो खालचा जो आहे तो टॉप व्ह्यू. ओनली ड्रॉ फ्रंट व्ह्यू.
complete, sir. Okay, try it quickly. Fast करा. Open build RAM. झालं? So in this open build RAM, there is a driving pulley. You can call it a driver. Second is driven pulley, that is called as driven. Then there are two sides. One is tight side, second is slack side for the belt. So A is a driving pulley, B is a driven pulley. And whatever the inner circle, that is indicating what? Circle this time. What is this indicate? Circle indicates. It is a shaft. बरोबर ना? Shaft वरतीच पुली बसली ना? So that whatever circle is there in the front view, smaller circle. दोन्ही पुलीमध्ये जे सर्कल दिसतात, that is indicating shaft. Now here, you please pay attention. So this open belt arrangement means what? The belt will be placed openly. Just we have to place. There's one is driving pulley and second is driven pulley, over which we are placing the belt. Now in this case, this open belt arrangement is used when both the pulleys are rotating in the same direction. A is the driving pulley is rotating in clockwise direction. B is also rotating in the clockwise direction. Means what? Whatever the direction of A, it follows direction of B also. B जे काय आहे ते B पण same direction follow करते driving pulley sir. If this is the arrangement or this is the motion, clockwise motion in both the pulleys, then we can go for the open belt. We can place the open belt. Okay. So in this case only we can prefer the open belt, and that is called the open belt arrangement. Okay. And in this case, whatever the tight side, what is that tight side? We are pulling the belt from the driven pulley. बघा ड्रायव्हिंग पुली म्हणजे काय की जिथून तुम्ही मोटरला तुम्ही काय देता इनपुट देताय. बघा मी काय म्हणतो, त्यावेळेस मी ड्रायव्हिंग पुली म्हणतो त्यावेळेस काय जी मोटर असणार तुमची, त्या मोटर तुम्ही काय करताय, जे काय मोशन मिळालेलं आहे ते तुम्ही काय करताय, त्या पुली ट्रान्सफर करताय, and that is rotating with high speed. So over which the belt is placed. So when belt pulls from the lower side, where tension will be maximum, okay, that is called a tight side. Then it transferred to the other side, that is called a slack side. So where tension will be lesser. बघा तुमच्या लक्षात येते रे, थोडस इथं बेंड आल्यासारखं दिसतोय बघा, दिसतोय का, आहे का, somewhat bend is there. So that is what it is a slack. So tension will be definitely lesser. Tension कसं असणार आहे, कमी असणार आहे. So it is called as slack side, and accordingly the power get transmitted from one driving pulley to the driven pulley. Get it? So but if you see the whatever the angle of lap, one term I want to highlight here, whatever the angle of lap for the driving as well as driven pulley. जो काही लॅप आहे, लॅप म्हणजे कसं त्या पुली आणि बेल्ट जो काही व्रॅप झालेला आहे, तो जो काही अँगल आहे, सो दॅट अँगल इज मोर as compared to the cross belt wrap. Angle of means lap or angle of contact, याचा अर्थ असा आहे की तो बेल्ट जो तुम्ही प्लेस केलेला आहे तो पुलीवरती किती व्रॅप झाले, किती कव्हर केले त्या पुलीला, जेवढं जास्त कव्हर करेल त्याला काय म्हणायचं, अँगल ऑफ लॅप और अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज मोर. आता ओपन बेल्ट ड्रा मध्ये काय आहे, इट इज ऑब्झर्व दॅट इट इज लेसर वन as compared to the cross belt draw arrangement. So there is a cross belt draw arrangement. After this only we will study. So we can observe here in this open belt draw, the angle of lap or angle of contact is less as compared to the cross belt draw arrangement. Hence, there are chances of slippage. Chances of slippage are more. Okay.
हे तुम्हाला क्रॉसबार शिकेल किंवा कंपाऊंड शिकेल त्या तुमचं लक्ष देईल की बाबा कुठला ऍडव्हान्टेजेस आहे कुठला डिसएडव्हान्टेजेस बेल्ट ड्राईव्ह आहे हे तुम्हाला पटकन लक्ष देईल. So just time being you understand in case of open belt drive arrangement when the pulleys are rotating in the same direction then we go for the open belt drive or the open belt. Then lower side belt will be pulled so where tension is more that is called as tight side and it is transferred to the upper side and tension in the upper side is lesser that is called as slack side. Accordingly this power get transmitted from one point to another point. Okay, so is it clear? Open belt drive arrangement कळलं का? ओपन बेल्ट ड्राइव्ह अरेंजमेंट कधी वापरायची जर दोन्ही पुली एका दिशेने फिरत असतील तर तुम्ही ओपन बेल्ट ड्राइव्हचे सिलेक्शन करू शकता आणि तिथं जे काही बेल्ट असतो तो बेल्टच्या लोअर साइडला पोर्शन हा टाइट दिसतो दॅट इज कॉल्ड एज टाइट साइड. टेन्शन विल बी मोअर आणि अपर साइडला काय टेन्शन कमी आहे त्यामुळे तिथं स्लॅकनेस दिसतो बघा दॅट इज कॉल्ड एज स्लॅक साइड. इज इट क्लिअर? एवढ्या गोष्टी माहिती असणं गरजेचं तुम्हाला. एनी डाऊट अबाउट दिस No, open sir. belt drive? Hello? No, sir. Yes. Then second arrangement you can put the heading cross belt drive arrangement. Cross belt drive arrangement. We'll go to next slide. ओपन बेल्ट मध्ये लिहा वाटलं सोडते एक लाईन मध्ये तुम्हाला पॉइंट लक्षात आला की तुम्ही नोट करायचं. यू डोंट वेट फॉर माय इन्स्ट्रक्शन. इन ओपन बेल्ट both the pulleys are rotating in the same direction. Both pulleys are rotating in the same direction. Lower side of the belt is known as tight side. Lower side of the belt is known as tight side. Where tension T is maximum. Where tension T is maximum. Then upper side, next line. Upper side is known as slack side. Is known as slack side. Where tension T is minimum. Where tension T is minimum. Bus. Shortly we can highlight the points about open belt. Next arrangement is cross belt drive arrangement. Please put the heading cross belt drive arrangement. So please draw the arrangement for the cross belt. Draw करायचं तुम्हाला. पहिला draw the pulleys, driving pulley and the driven pulleys. Then place the belt over it. त्याच्यावरती बेल्ट दाखवा. या बेल्टला तुम्ही ब्लॅक करा बघा म्हणजे ते असं होऊ नये. सॉलिड असं दिसलं पाहिजे. Draw the arrangement of cross belt drive.
Write quickly. Is it over? झालं का सर्वांचं? हॉस्टेलची मुली आली नाहीत का? हॉस्टेलला नाही. बाकीचे ते व्हिडिओचे परत गेले. बाकीच्या तुम्हाला 2 असाइनमेंट द्यायचे पण केले का? राईट. करेक्ट. कसं एक्सपेक्टेड? इट्स अ ग्रुप टास्क. झालं? Okay, Yes, now sir. you see the cross build arrangement. What is your observation? काय बदल वाटतो ओपन बिल्ड अरेंजमेंट मध्ये क्लास मध्ये काय फरक वाटतो? Belts are crossed. Okay, that is why it is named cross. Yes, both the pulleys have opposite direction of rotation. Both the pulleys have opposite direction of rotation. आपण ओपन मध्ये बघत त्यावेळेस दोन्हीचं डायरेक्शन एकच होती क्लॉकवाइज. इथे काय झालं? ड्रायव्हिंग पुली इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज and driven pulley is rotating in a anti-clockwise direction. If this is the case, if this is the requirement, then we have to place the cross belt over the pulleys. We have to go for the cross belt drive arrangement. आता अशा अरेंजमेंट पुढे बघितले तुम्ही बघितलं काही मशीन्स असतात शेपिंग मशीन वगैरे आपल्या वर्कशॉप मध्ये एक मशीन आहे बघा शेपिंग मशीन. On that machine you can find the cross belt arrangement. Cross belt हा क्रॉस बसवलेला. आता तुम्ही म्हणाले कसं बसवायचं काय फायदा आहे? If you want to reduce the angle of contact किंवा angle of lap जर तुम्हाला कमी करायचं असेल, okay, and why to go for reducing angle of contact? Not reducing. Angle of lap is if you want to increase, म्हणजे ते वाढवायचं असेल जास्त वाढवायचं असेल तुम्हाला त्याचा ऍडव्हान्टेज काय आहे तुम्हाला की यू विल गेट मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्समिशन. जेवढं ते बेल्ट पुलीला जेवढा ग्राफ लवकर जास्त करेल तेवढं काय होणार आहे स्लिपेज कमी होईल आणि पॉवर ट्रान्समिशन कॅपॅसिटी वाढेल. दॅट इज वाय इन केस ऑफ क्रॉस बेल्ट अरेंजमेंट अँगल ऑफ लॅप इज मोर, angle of lap or angle of contact is more as compared to the open belt arrangement. बघा तुम्ही जर थोडंसं प्रॉपर ऑब्झर्वेशन केलं तर जास्तीत जास्त पोर्शन हा कव्हर केला बघा पुलीचा बेल्ट. म्हणजे रॅपिंग जे दिसते बेल्टचं पुलीला जे काय रॅप केलेलं आहे कव्हर केलेलं आहे तो जास्त एरिया कव्हर झाला. आणि तुम्ही ओपनचं बघा you see the arrangement of open belt wrap. Comparatively it is less. Angle of lap is what? In case of open belt wrap it is less, but in case of cross belt wrap angle of lap is more. Hence amount of power transmission will be more. Getting?
in the interviews, they may ask the question. When to use open belt drive arrangement? When to use open belt drive arrangement and when to use cross belt drive arrangement? तुम्ही पटकन सांगणार. Open drive arrangement is used when both the pulleys are rotating in the same direction. Cross belt drive arrangement is used when both the pulleys are rotating in opposite direction. Okay. And your next comment may be, and then next question will be, where maximum amount of power transmission will happen? तुम्ही काय देणार? Cross. How come? We can justify as angle of lap or angle of contact is more in case of cross belt than that of the open belt. So this should be your answer. Understood? Those who are attending online, have you understood? Yes, sir. Yes. Okay. Are you clear with this arrangement? काय कोणाला शंका? ते एक्सपेक्टेड आहे तुम्हाला माहिती होतं ते आपण इथे डिस्कस केलेलं आहे. क्रॉस बेल्टचे अरेंजमेंट आपण जर both the pulleys are rotating in opposite direction, we select the cross belt. Then one more thing is there, one drawback is there. काय ड्रॉबॅक असू शकतो? बघा त्याच्याकडे बघून सांगायचं. What may be the drawback? त्याच्यात अजून काय ड्रॉबॅक दिसतोय का तुम्हाला? म्हणजे ते ओपन मध्ये ऍडव्हान्टेजेस आहे पण याच्यामध्ये क्रॉस मध्ये डिसएडव्हान्टेज म्हणतो आपण. काय दिसतंय? पाठीमागे बघायचं विचार करा की दोन बेल्ट असे एकमेकावर बेंड होऊन असं घासतायत whenever there's a rotation transmission. So whatever the wear and tear of the belt is what more. Okay, this is economically affordable or unaffordable? Unaffordable. Okay, so that is why though power transmission capacity is more in case of cross belt, so we are not using. The reason is this is economically unaffordable. But if you want to have the more amount of power transmission, we can select the cross belt drive arrangement. तर बघा खूप कमी ठिकाणी तुम्हाला क्रॉस बेल्ट ड्राइव्ह रेट दिसते ओपन पेक्षा. जे बेल्टचे अरेंजमेंट आहे क्रॉस केलेले आहे असं खूप कमी प्रमाणात असतं. ओपनचं कसं आहे जास्त आहे. सो दिस डिफरन्सेस यू शुड नो इट. कधी कधी परीक्षेमध्ये तुम्हाला प्रश्न विचारतील एक्सप्लेन और गिव द डिफरन्स बिटवीन ओपन बेल्ट ड्राइव्ह अरेंजमेंट अँड क्रॉस बेल्ट ड्राइव्ह अरेंजमेंट. रिझल्ट तुम्हाला and you write open belt drive arrangement and cross belt drive arrangement. In case of open belt drive तुम्ही सांगणार पहिला both the pulleys rotating in the same direction. In case of cross belt both the pulleys are rotating in a online मध्ये बोलायचं म्हणजे काय नाही बोलायचं सर तुम्ही. If there is no disturbance, I have given freedom. Please unmute your microphone. If there is no any what we can say, if both the pulleys are rotating in the same direction, then it's a open belt drive, or it is a we prefer the arrangement open belt drive. If both the pulleys are rotating in the opposite direction, we prefer cross belt drive. So this is one difference we can share or we can tell. Second is what? पुढचा काय सांगता येईल? Angle of lap. Angle of lap is more in case of cross belt. Angle of lap is less in case of open belt drive. अजून तिसरा काय सांगता येईल? Open belt drive is affordable. Its cost is affordable. It is not affordable. अजून life is more, life is less. अजून ट्रान्समिशन इफिशियन्सी कोणा जास्त असणार आहे? ओपन बेल्ट. क्रॉस ट्रान्समिशन हे तर तुम्ही पॉवर ट्रान्समिशन कॅपॅसिटी म्हणता. पॉवर ट्रान्समिशन कॅपॅसिटी इज मोर. इकडे कसे लेस. अजून अँगल ऑफ लॅप सांगितलं आहे तो पण अँगल ऑफ लॅप इज मोर इन केस ऑफ क्रॉस and angle of lap is less in case of open belt. Okay, like this you can have the comparison or the difference. With the lecture. Okay. Next, we'll go for the next arrangement of drive, that is compound belt drive. Please put the heading compound belt drive.
इथे क्रॉस बद्दल लिहा तुम्ही शॉर्ट मध्ये काय काय तुम्ही आता ऐकलं ते क्रॉस बद्दल तुम्ही यू कॅन नोट द लाइन्स ऑन युअर ओन वर्ड्स क्रॉस बद्दल थोडक्यात लिहा तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये जे मी डिस्कस केलं त्याच्या कन्सर्न तुम्ही क्रॉस बद्दल एक दोन लाईन लिहा किंवा एक लाईन लिहा काय नोट्स मध्ये हे ते आपण देतोच आहे पण तरी तुम्हाला तुमच्या नोटबुक मध्ये असलं पाहिजे तुम्ही नोटिंग केलं पाहिजे okay now please put the heading compound belt drive and draw this arrangement driver number 1 then driven second बघा एकाच शाफ्ट वरती दोन पोलीस माउंट केलेत एका शाफ्ट वरती दोन पोलीस माउंट केलेत आणि पॉवर ट्रान्समिट केली आता तुमच्या लक्षात आलं असेल विचार तुम्ही अगोदर केला असेल की आता बेल्ट ड्राइव्ह मध्ये कसं करणार एवढं लांब अंतर जास्त असेल तर ते कसं ट्रान्समिशन करणार वी कॅन गो फॉर कंपाऊंड बेल्ट ड्राइव्ह येते कसं ड्रायव्हिंग ड्रिव्हन परत त्याच शाफ्ट वरती ड्रायव्हिंग पोली परत दुसरे कॅन ड्रिव्हन अकॉर्डिंगली कॅन ट्रान्समिट दी पॉवर सो दिस इज व्हॉट इझियर वन राईट ना कॉस्ट तुमची वाचते तर तुम्ही तिथे गिअर टाकला तर काय कॉस्ट वाढेल so avoid this problem we can select the compound belt drive ये ड्रॉ करा रहे compound belt drive arrangement फक्त फ्रंट व्ह्यूज काढायचं टॉप व्ह्यू काढायचं लक्षात ठेवा use your compass for drawing the circles let me check those are attending online offline how they are going our system students are all what bonuses
more difficult, more complicated diagrams are there. That is why I assisting students. Diagram must focus more. Picture is second similar graphic signal. That is seven standard instrument by. Graphics is drawing. PDS ना तुम्हाला. Imagination. Standard instrument by adapter. Budget आपल्याला असं करत नाही. माझे काय ते पासवर्ड आहे ते विचार मुळात काही इंटरेस्ट वाटतं ड्राइंग शिवाय तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. ड्राइंग इज अ लँग्वेज ऑफ इंग्लिश. कोडर एक सिनारिओ कोडर. Write the drawing. Write that. Yes. To write something, then it is very much easier to write. You can we do as things is that one. Then smart partner second pass the rows series kind of pass like a sentence total something is I watch videos. I watch playing. The comfortable. Somebody point out that I take positive. After the question,
असे कल्चर आहे एक वेगळा आधी तो वेगळा होता थोडा काय परिस्थिती मध्ये मुलं Over? Is it over? Yes, sir. Now you see the arrangement of compound belt drive. First is indicating driving pulley, that is called as driver. Second is driven pulley. So there is a one shaft over the shaft. There are two pulleys are mounted. That is called as compound. That is called as compound arrangement. एका shaft वरती दोन pulley mount केलेले आणि accordingly power is transmitted. बघा एक नंबर ड्रायव्हिंग पुली, सेकंड ड्रिव्हन पुली. ओके, त्याच्यानंतर त्याच शाफ्ट वरती तिसरी पुली माउंट केलेली आहे. ओके, विथ चेंजिंग द डायमीटर ऑफ द पुली. देन फोर्थ इज द ड्रिव्हन पुली अगेन. So 1 to 4. If you want to calculate the speed ratio, for driven pulley speed divided by driving pulley speed, by using that we can calculate the speed ratio. So how to calculate speed ratio? We have one point later on. So just at this stage, only you should know it. What is compound belt drive arrangement and how the transmission is taking place over here. Okay. So mostly in the conveyor systems, we need to prefer this compound belt drive arrangement. We need to transmit the power for the longer distance. जेवढा अंतर जास्त आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला अशा टाइपचे अरेंजमेंट करावे लागेल. येतं लक्षात? कंपाऊंड बेल्ट ड्राइव्ह कधी वापरायची आपल्याला? जर तुम्हाला लॉंगर डिस्टन्स वरती जर पॉवर ट्रान्समिट करायचं असेल, यू कॅन प्रेफर कंपाऊंड बेल्ट ड्राइव्ह अरेंजमेंट. फॉर एक्झाम्पल कन्व्हेयर सिस्टम्स, यू कॅन प्रेफर कंपाऊंड बेल्ट ड्राइव्ह अरेंजमेंट. ओके, एनी डाउट फॉर दिस कंपाऊंड बेल्ट ड्राइव्ह अरेंजमेंट? कधी वापरायचं ते? जर पॉवर ट्रान्समिट करताना जर लॉंगर डिस्टन्स असेल तर तुम्ही यू कॅन सिलेक्ट द कंपाऊंड बेल्ट ड्राइव्ह अरेंजमेंट. Is it clear? Okay. Next arrangement is belt drive with idler pulley. Belt drive with idler pulley. Please put the heading belt drive with idler pulley and draw this arrangement. So bigger pulley. Okay, then smaller pulley, and then here there is idler pulley. आता कोण सांगेल हो याच्यातली ड्रायव्हर कोण आणि ड्रिव्हन कोण आहे? बघा मी काय म्हणतोय, हे बिगर पुली आणि हे स्मॉलर पुली. या बिगर आणि ह्या स्मॉलर पुली मधला ह्यातला ड्रायव्हर कोण आणि ड्रिव्हन कोण आहे? Smaller is a driving pulley. The smaller pulley बघा ना, just see that how the movement is there. Motion कसे बघा ना, इथं स्लॅक आहे जास्त. स्लॅक आल्यामुळे काय केलं, त्याला एक पुली अटॅच केलेली आहे. Why the pulley is attached? That is called as idler pulley. In order to maintain the tightening or tension, if you want to increase the tension in the belt, कारण तिथं स्लॅक आलेलं आहे. स्लॅक आल्यामुळेच काय केलं, तिथं टेन्शन वाढवलं. टेन्शन कसं वाढवायचं, तर तिथं तुम्ही एक पुली ऍड करा आणि पुली ऍड करून तुम्ही यू कॅन इन्क्रीज द टेन्शन इन द बेल्ट अँड अकॉर्डिंगली पॉवर ट्रान्समिटेड विल बी पॉवर ट्रान्समिशन कॅन बी डन. ओके, कारण इथं स्मॉलर का म्हटलं असं काही नाही बघा की मोठी पुली म्हणजेच ड्रायव्हिंग असली पाहिजे, सेकंड आणि छोटी पुली म्हणजे ड्रिव्हन असली पाहिजे, असं काही नाही. यू कॅन चेंज, बट यू शुड डिफाइन दिस इज ड्रायव्हिंग, दिस इज ड्रिव्हन.
आणि बघा ना ही पुली असं तुम्ही पुल करताय, इथून पुलिंग होते म्हणजे काय झालं, आणि हिच अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन रोटेशन लक्षात ठेवा. बोथ द पुलीज आर रोटेटिंग इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन, म्हणजे दोन्ही पुलिंगची रोटेशन डायरेक्शन सेमच आहे, अँटी क्लॉकवाईजच आहे. ओके, पण स्लॅब जे आहे तो खाली आलेला आहे, त्यामुळे टेन्शन काय झालं, कमी आले, मग आपण पुली बसवली खाली, and that pulley is called as idler pulley. With this pulley we can maintain the required tension in the belt. झालं. Okay, from this arrangement, what you can conclude? When to go for this arrangement? Belt drive with idler pulley. When to go for? If there is you want to transmit a large amount of power, but
if the distance between the two shafts is larger and if there is slack, if there is a more slack in the belt and if there is a more slack in the belt and we want to increase the tension in the belt, we prefer this arrangement as a belt drive with an idler pulley. Okay. Belt drive with idler pulley arrangement कधी prefer करायची जर बेल्ट मध्ये जास्त स्लॅक असेल, टेन्शन फारच कमी असेल आणि in order to maintain the tightening in the belt so that large amount of power transmission is possible, so please we have to place the idler pulley. Okay, basic purpose is to maintain the tension, in order to maintain the tension in the belt. बेल्ट मध्ये टेन्शन मेंटेन करण्यासाठी आपण ती आयडर पुली वापरायची. जर तुम्ही आयडर पुली जर नाही वापरली काय होतो, बेल्ट हा स्लिप होतो, slippage will increase because distance is larger and slippage will increase. So to avoid such problem, we have to go for the placing the idler pulley. Getting? So here belt drive with idler pulley is over. So last pulley arrangement is remaining, that will cover in the next lecture, that is cone pulley or the stepper pulley. And two derivations are there, how to calculate the length of open belt drive and how to calculate length of cross belt drive. So those two derivations we'll see in the next lecture. Do the attendance. Roll number 1. Present. 2. Present, sir. 3. 4. 5. Roll number 5. 6. Roll number 6. 7. Present, sir. 8. Present, sir. 9. 10. Present, sir. 11. Roll number 11. Present, sir. 12. Roll number 12. Present, sir. 13. Present, sir. 14. Present, sir. 15. Present, sir. 16. Present. 16. Present. 17. Present, sir. 18. 18. 19. Present. 20. Present, sir. 21. Present, sir. 22. Present, sir. 23. Present, sir. 24. Present, sir. 25. 26. Present, sir. 27. Present, sir. 28. Present. 29. 29. Present, sir. 30. Present, sir. 31. 31. 32. 33. 34. 35. Present, sir. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 44. 45. Present, sir. 46. 47. 48. 49. Present, sir. 50. Roll number 50. 51. 51. 52. 53. 54. Present, sir. Present, sir. 55. Present, sir. 56. Present, sir. 57. 58. 58. 59. 60. 61. Okay, I will repeat absent numbers. Roll number 18, 31, 32, 33, 36, 44, 50, 51, 53, 58, 59. These are absent. Okay, thank you very much.